Naam, Alhamisi njema kote uliko mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Karibu tuambizane iliyojiri kwenye Dira ya Hope TV jioni ya leo. Mie nikiwa wako Dickens Luvanda, naye mtangazaji wa lugha ya ishara hii leo akiwa ni Boniface Muredi. Taarifa ya kwanza hii leo mpenzi mtazamaji ni kwamba kwa mara nyingine tena serikali imetoa onyo kali kwa wakuu wa shule kote nchini kutowafukuza wanafunzi kwa ajili ya karo au kuwataka wazazi kulipa karo kwa madai kuwa serikali haijazipa shule pesa za kuendesha shughuli za masomo. Rais William Ruto akizungumza eneo la Timao katika kaunti ya Meru kwenye siku ya kwanza ya ziara yake eneo hilo, amesema serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 62 ili kufadhili masomo ya shule ya msingi, shule ya sekondari ya msingi, shule za upili, taasisi za TVETs na kadhalika katika vyuo vikuu kwa ajili ya kufadhili masomo humu nchini. Kwenye ziara yake, Ruto aliguzia baadhi anayofanya kama serikali ili kuboresha utendakazi wa taifa. Taarifa ya kwanza ambayo basi atufungulia jamvi la Dira Hope TV, Diana akiwa na ripoti yake. Rais William Ruto amesisitiza kuwa elimu ya kila mtoto humu nchini ni ya maana na hakuna mtoto ambaye anapaswa kuachwa nyuma kimasomo. Akizungumza eneo la Timau, kaunti ya Meru kwenye siku ya kwanza ya ziara yake eneo hilo, Rais Ruto alisema kuwa serikali imeongeza pesa ya kusomesha wanafunzi kwa shilingi bilioni 127, huku akiwaonya wakuu wa shule dhidi ya kuwataka wazazi kulipa karo kwa madai kuwa serikali imechelewa kutoa pesa za kuendesha shughuli za masomo. Tumeongeza pesa ya kusomesha watoto wetu kwa shilingi bilioni 127 mpya, because education of our children is important and we don't want any child to be left behind. Mimi nataka nirudie nikiwa hapa Timau, kwa sababu kuna wasimamizi wengine wa shule wanauliza wazazi ati pesa ya serikali ya JSS imechelewa, wewe lipa fees. Mimi nataka niwatangazie, kama serikali ya Kenya tumetoa pesa kwa mwezi huu peke yake, mwezi wa Januari, tumetoa bilioni 62 ya kusomesha watoto wetu. Pesa ya primary, pesa ya secondary, pesa ya JSS, pesa ya TVET. Sisi kama serikali ya Kenya tumetoa hiyo pesa. Hakuna mzazi ataulizwa pesa shuleni, atotoa pesa fulani ati kwa sababu serikali. Ruto aliwaeleza wakazi wa Timau kuwa serikali imeweka pesa nyingi katika sekta ya elimu ili kila mtoto apate fursa ya kusoma. For no education official is allowed to demand any money that is not legitimate from parents. Kwa hivyo mimi nataka tuelewane hivyo. Nyinyi watu wa Timau tutasomesha watoto? Si tunataka kila mtoto asome? Ama mnasemaje? Na ndio tumeweka pesa nyingi kwa masomo ya watoto wetu. Wakati huo huo, rais alisisitiza kuwa miradi ya serikali kama vile ujenzi wa nyumba za bei nafuu ndio itatengeneza nafasi za ajira kwa vijana na kuwashtumu wale wanaopinga miradi hiyo. Mpango yetu hii housing itatupatia ajira. Hiyo program ya digital jobs itatupatia ajira. Export of labor itatupatia ajira. Mimi nauliza hawa na hawataki ati nifanye hiyo kazi. Wameenda kotini ati wanataka kuzuia hii housing, wanataka kuzuia digital jobs, wanataka kuzuia export of labor. Mimi nikawauliza, kwani nyinyi mko na mpango gani kwa hawa vijana? Kwa sababu lazima tupange ajira ya hawa vijana. Unasikia waliniambia nini? Ati wamepanga maandamano. Sasa nikuulize wewe mtu ya Timau, maandamano ni kazi mtu anaweza kwenda kufanya? Ati uache kazi ya housing uende ufanye maandamano? Ruto anatarajiwa kukamilisha ziara yake katika kaunti hiyo ya Meru siku ya Jumamosi. Diana, Dira ya Hope TV. Naam, ni afueni kwa wasanii wa humu nchini baada ya chama cha hati za muziki humu nchini MCSK kutangaza malipo mapya kwa wasanii hao. Mwenyekiti wa MCSK Daktari Ezekiel Mutua amesifia ushirikiano mwema kati ya MCSK na serikali, ambao amesema umeleta mikakati ya kuhakikisha wasanii wanafaidi kipato kupitia sanaa na kuwahimiza wasanii kukumbatia mbinu za kidijitali ili kuimarisha sanaa na kuongeza mapato yao. MCSK imetenga jumla ya shilingi bilioni 1.2 ili kuwapa wasanii ambao nyimbo zao zilichezwa katika vyombo vya habari na mitandao mbalimbali humu nchini, wakijumuisha wasanii wa Kenya na nje ya Kenya.
Basi Gloria Musimbi alihudhuria hafla ya uzinduzi wa malipo hayo yatakayogawanywa mpaka mwishoni mwa mwaka huu mwezi wa Desemba. Ni afueni kwa wanamuziki na wasanii kote nchini baada ya shirika linalohusiana na masuala ya wasanii nchini MCSK kuanzisha rasmi zoezi la usambazaji wa pesa kwa wasanii. Na ninashukuru kwa sababu katika agenda ambazo iko nazo muziki pia ipo, kwa sababu najua muziki inajenga pia nchi, tunalipa tax ya nchi, ushuru, na ninajua Mheshimiwa Rais ana focus sana pia kwa muziki pamoja na mama na gospel na muziki yote ya nchi. Nashukuru sana kwa sababu wametushikilia na pia wametutia moyo. Usambazaji huo unaoongozwa na mkurugenzi mkuu wa MCSK Ezekiel Mutua unatarajiwa kuendeshwa kwa awamu 4, ya kwanza ikianza leo hadi Machi tarehe 29 na kufuatiwa na mwezi Aprili, Agosti, kisha kutamatika mwezi wa Disemba mwaka huu. MCSK imetenga shilingi bilioni 1.2 kusambaza pesa kulingana na ufikiaji wa nyimbo za wasanii kupitia mitandao mbalimbali nchini. We want to thank the First Lady of our country, Mama Rachel Ruto, because a few months ago she called the legendary gospel singers to State House, and I was invited to that meeting because she wanted to know what is the issue, where is the problem, what is ailing the CMOs and how can we help. Malipo haya yanafuatia lalama za wasanii kuhusu jinsi MCSK hutoa malipo, huku wakidai kuwa wasanii wa nje wanapewa mgao mkubwa kuliko wasanii wa humu nchini. I was listening to the royalties amount they were giving. None of us got above 300,000 or 200,000. It was below the highest paid outside. It's actually artists from outside the nation. That means we really need to up our game. We need to pull up our socks as I don't know if it's a musician or the media, because the media and any other outlet that plays music needs to really give an ear or give the first front seat to the music industry in Kenya. It is so bad, it's so demoralizing, because it doesn't happen in other countries. They love themselves, they love their artists, they love their music, they collect for their... most of the countries that Kenya plays music for, a lot more than us, those countries, if you go there, you'll see that they will not play a Kenyan artist. They will not. Licha ya malalamishi yao kuhusu uongozi wa shirika hilo, wasanii wana imani kuwa shirika hilo litawashughulikia ipasavyo na kuimarisha sekta hiyo. Beginning of maybe a hopeful future, because it's been tough whereby musicians earn money, we have play, we have avenues of earning from our music, but we have not been, and the musicians have not been earning from their music. For reasons we don't know, probably our institutions not being in place to be able to collect our money or distribute our money. I'm a beneficiary of the royalties given today. Actually, there's such a great improvement at the MCSK this year, and I think the last years has been quite depressing and frustrating, but we thank God for the outcomes that we're seeing right now and the benefits and the amount that musicians have gotten this year. We are trusting God that it will still go beyond. Can be audited. We are opening a new chapter of transparency and openness as we begin the year 2024. Shirika linalosimamia masuala ya wasanii ikiwemo hakimiliki MCSK limeanza rasmi usambazaji wa pesa kwa kundi la kwanza la wasanii chini ya shirika hilo, huku zoezi hilo likitazamiwa kuendelea hadi Machi tarehe 29 mwaka huu. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Na mpenzi mtazamaji, coltan ni moja kati ya madini adimu sana duniani na yanapatikana katika nchi chache ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Australia, Canada, Brazil, Uchina, Ethiopia na Msumbiji. Kongo ndio nchi inayoongoza duniani kwa usambazaji wa madini ya coltan ambayo hupitia Rwanda kuchakatwa na kuzitenganisha chembe za niobium ama ukipenda NB na tantalum Ta kwa ajili ya matumizi ya uzalishaji viwandani. Na sasa Kenya imetangaza kuwa madini ya coltan ambayo ni madini ya chuma yanayotumika kutengeneza vifaa vya umeme kama vile simu za mkononi,
vipakatalishi na vifaa vingine vya mawasiliano yamepatikana humu nchini. Waziri wa madini na uchumi wa samawati Salim Mvurya amesema madini hayo yamepatikana katika kaunti 6 nchini ikiwemo Embu, na serikali ipo mbioni sasa kuhamasisha wawekezaji ili kuyachimbua kwa manufaa ya taifa na wakazi wa maeneo hayo. Doli Mwirigi ana taarifa hii kwa kina. Serikali inapanga kuajiri wafanyikazi zaidi, kufungua maabara zaidi ili kusaidia katika uchunguzi wa madini ya coltan. Hii ni baada ya Kenya kugundua mabaki ya kwanza madini ya coltan yenye thamani. Madini hayo ambayo ni adimu hutumika kutengeneza betri za magari ya umeme, simu za rununu na vifaa vingine vya kielektroniki. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inashikilia zaidi ya 80% ya hifadhi ya coltan kote ulimwenguni, ambaye kwa miongo kadhaa imechochea mapigano makali mashariki mwa nchi. Kulingana na waziri wa madini, uchumi wa samawati Salim Mvurya, madini ya coltan yamegunduliwa katika kaunti ya Embu na kaunti zingine 5 baada ya utafiti wa anga wa nchi nzima. Embu County, I'm happy to announce that in the area of Kiambere, Kiritiri, we have adequate deposits of coltan. And part of what we are doing here is that we will leave our teams behind to do ground truthing so that we can now begin to assess the economic value of that particular mineral. This is a mineral also which is found in Tana River, in Kora Wells. So we will soon be going to Tana River for the same. Mvurya alipongeza kwa awali uchimbaji mwingi ulikuwa mikononi mwa wachimbaji wadogo ambao kwa sasa wamepangwa katika vyama vya ushirika kupitia usaidizi wa serikali ya kaunti. Mvurya hata hivyo alisema wako katika mpango wa kuondoa madalali katika sekta hiyo. There has been a lot of mushrooming of cartels, in the operations. Many of them have been operating without licenses. And what we are doing now from even the cadastre level, we are trying to rein in on inactive licenses, which we've already announced to everybody. And part of the process we are doing here in the county government to work together is to weed out all those investors that do not want to follow the law. Kwa upande wake, gavana wa Embu Cecil Mbarire alisema kuwa vyama vya ushirika vitasaidia wachimba migodi kuwafungia nje madalali. Going forward, we will not allow any mining to be done by people who are not licensed. And so we are going to be working very closely with security team here to make sure we get out any illegal mining companies or individuals who do not have licenses. And that is why we have taken all the individuals who are doing small-scale mining into a cooperative society so that we are able also to regulate them and know how we work with them closely. Ugunduzi huu unatarajiwa kubuni nafasi zaidi za kazi na kupanua sekta ya madini nchini Kenya, ambaye ilichangia shilingi bilioni 120.3 za Kenya. We also have West Pokot, which has adequate deposits of coltan, and we also be looking at it, as well as Samburu, and also in Turkana and Kitui. So we have about each of the 47 counties, we have an idea of the kind of minerals that we have. And as a follow-up to that, we have engaged our teams to do ground truthing for certain minerals across the country. Wachambuzi wanasema kuwa mahitaji ya kimataifa coltan yanakuwa kwa kasi na imekuwa mojawapo ya vichochezi vinavyochochea vita mashariki mwa DRC Congo. Coltan hutumika zaidi katika utengenezaji wa bidhaa za kielektroniki zinazotumiwa kwa wingi kama vile simu ya rununu, kompyuta ndogo na vifaa vya michezo vya video. Na ugunduzi huu utaipa hadhi Kenya kuwa mojawapo ya nchi zinazouza madini hayo nje ya nchi. Wataalamu wanasema soko la kimataifa la coltan lilikuwa na thamani ya dola za Marekani milioni 1.5 mwaka 2019. Kufikia mwisho wa mwaka 2026, thamani ya soko la coltan inatarajiwa kufikia dola milioni 1.9, ambaye ni ukuaji wa kiwango cha 5.58 kwa mwaka kati ya mwaka 2021 na mwaka 2026. Barani Afrika, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ina zaidi ya 70% ya madini aina coltan duniani. Katika soko la kimataifa, bei ya coltan inategemea kiasi cha chuma cha tantalum kilichopo, lakini kwa wastani kilo moja madini hayo inafikia zaidi ya dola 45.
bado haijajulikana ni kiwango gani cha coltan kipo nchini humo. Dolly Murikimbuvi, Dira ya Hope TV. Naam, shukran tele Dolly Murigi kwa taarifa yako ya madini hayo ya coltan, ambaye tunatumai kwamba yatakuwa manufaa kwa wakazi wa maeneo hayo na taifa zima kwa ujumla. Na mpenzi mtazamaji, mkurugenzi wa elimu kaunti ndogo ya Cheptais na wabunge la Mlima Elgon Daktari Eric Were amewataka wazazi kutumia njia mbadala kuwasilisha malalamishi yao badala ya kushambulia taasisi za elimu ili kuwafurusha walimu. Akizungumza katika hafla moja eneo la Chesikaki, Daktari Were amewataka wazazi, walimu na wanafunzi kushirikiana ili kupata matokeo bora, na pia amewasihi wazazi kutowafurusha walimu licha ya kutoridhishwa na matokeo ya mtihani wa kitaifa. Kamishna msaidizi wa kaunti ndogo ya Cheptais Peter Liau naye akiwataka wazazi kushiriki katika kuwatunza watoto wao vyema, usemi ulioungwa mkono na chifu wa Chesikaki Morris Wetala. Hatutaki maneno ya wazazi kwenda kusumbuana kwa shule. Umeona kumekuwa na mali fulani wazazi wanaenda wanasema ati mwalimu ndio mwenye matokeo mabaya, na matokeo inatokana na mwalimu, mzazi na wanafunzi. Hao watu watatu wakifanya kwa pamoja, hiyo tutapata matokeo mazuri Lakini ikiwa kuna jambo haliendi vizuri, badala ya kwenda kusumbua shule, tuko na ofisi zinaweza tumika. Mtoto mvulana pia amewachiliwa kidogo. Na unajua mwisho hii wasichana wamerefuka, wataolewa wapi? Si ni vijana wamesaulika tu. Na watapata bwana hawajachanuka. So tusaidie vijana yetu ndio wawe wasichana wenye wamefanya nini? So iwapo kuna ripoti zozote za kuhusu watoto ambao wamepata mimba ama kwa njia yoyote wamenyanyaswa kingono, ni vyema mkalete ripoti kwa asasi za usalama. Polisi wetu wako pale, tuko na ofisi yetu, tuko na wakasa ili wawasilishe ujumbe huu. Na wazazi wamekuwa na hii dhana kwamba wanaenda kwa mashule kutoa walimu. Nataka niwaambie na niwatahadharishe. Iwapo utathubutu kwenda kwa shule hata unataka kutoa mwalimu mtoto wako amepata E. So tusikue na mambo ya ujinga kwamba tunaenda kuharibu shule zetu kwa ujinga wetu. Mtoto kama alipata marks chini ya 100 na amepata D-, huyo mtoto amepita mtihani. Na usajili wa watu wanaoishi na ulemavu kwenye jukwaa la e-Citizen umeongezeka kwa asilimia kubwa na kufikia sasa zaidi ya watu 3,000 wamejiandikisha. Msemaji wa serikali Daktari Isaac Mwaura wakati wa ripoti zake za kila wiki za serikali amesema serikali imewapa wanaoishi na ulemavu vifaa vya kuwasaidia katika usafiri kama vile viti vya magurudumu na mafuta ya kuwakinga kutokana na makali ya jua kwa 00 kila moja, akitarajia kupokea angalau shilingi 20,000 kila moja. Mwaura basi amesifia mipango ya serikali na kusema kuwa serikali ya Kenya Kwanza imeweza basi kutimiza ajenda zake kwa asilimia kubwa. And one of the key issues that we are going to do is to help promote patriotism and nationhood as a key program for our office in order to ensure that Kenyans are able to love their country, be proud of their country, so that they can give the best. So we shall have Uzalendo initiative. Going forward, it's a program so that we can encourage young people and everyone to really love our motherland. Tunasema kwamba sisi kama afisi ya msemaji mkuu wa serikali tunashukuru wanahabari kwa sababu ya vile ambavyo wamekuwa mkitupatia nafasi ya kuelezea Wakenya mambo ambayo ama habari ambazo wanafaa kuzijua kutoka ndani mwa serikali. Na mzozo mpya unaotokota kati ya wafugaji wa Pokot humu nchini na wale wa taifa jirani la Uganda pamoja na wafugaji wa jamii ya Sebei kutokana na malisho ya mifugo wao nchini Uganda. Haya yanajiri wakati ukame mkali umeathiri wafugaji wa Pokot kutoka kaunti ya Pokot Magharibi na wale wanaoishi katika wilaya ya Amudat, Uganda, na kuwafanya kuhamia maeneo mengine ili kutafuta malisho na maji kwa ajili ya mifugo wao. Kundi la wazee 12 washikadau wa amani, kundi la usalama pamoja na viongozi wa kisiasa kutoka West Pokot wakiongozwa na naibu gavana Robert Komole
wamewasili Uganda ili kufanya mkutano na wenzao kuhusu makubaliano ya malisho na maji kwa mifugo wao. Mkutano uliotamatika baada ya wanajamii wa Kwen na Boko kukataa makubaliano hayo ya amani. As brothers from Kenya, we are going to cooperate in terms of the issues of cross-border. Number two, I just want also to request our brothers, because Cherogo, you said I'm here as a farmer, which is true. And we've been interacting. So I want also to join my brothers who has requested that we have been living very peacefully. We have been living very peacefully. We are one community, we are Kalenjins. So kindly, our brothers and sisters from Sitei, let us agree to that fact that we are one community. I sympathize with the animal, but also put in mind that I also have crops. Members, the unfortunate thing of today's meeting is what has happened. What has happened, and that is negligence. To my position, Mr. Chair, I really don't agree. We will just come back and sit, harmonize with our brothers and sisters. We are friends, Honorable, Your Excellency. We have been friends for almost a decade. We are still friends. We will continue being Kalenjins when we are still alive. We will never be Kalenjins when others are dying and we are not solving the very problem. So, with honor, I stand my ground, Mr. Chair, that we are not going to discuss anything today unless the animals are taken back to Amdat. Then we dialogue and then we forge a way forward. Hello there, praise the name of the Lord. My name is Evelyn Wanjiro. To get Naiwe Maombi as your skiza tune, SMS skiza 8830022 to 811. Hope Skiza, spreading the hope. It's finally here. The breakfast show that will kickstart your morning with a message of hope, coupled up with wholesome music, and of course, captivating conversations that matter to you. We shall touch on topics on law, relationships, the Christian walk, and in addition, we will also be keeping you up to date with news and all the trending topics. Join me, Beatrice Watare, and me, George Gishuru, every Monday to Friday from 7 a.m. to 9 a.m. on Hope at Dawn. Only on Hope TV, where you look and live. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee kujuzana. Katika ulingo wa biashara ni kwamba kaunti ya Homa Bay iko mbioni kutafuta wawekezaji ili kuboresha kipato chake na kuimarisha biashara wakati huu ambapo uchumi wa Kenya unaendelea kuzorota. Tayari Gavana Gladys Wanga ameanzisha zoezi la kuwasajili washirika na wawekezaji watakaoungana na serikali yake katika kongamano la pili la uwekezaji, ukipenda Second Homa Bay Investment Conference, ambalo linatarajiwa kufanyika kati ya Februari 27 mpaka 29 mwaka huu wa 2024 katika chuo cha Tomboya. Kongamano hilo linatarajia kuuza kaunti hiyo humu nchini na hata nje ya taifa hili rasilimali kama vile ziwa Victoria ambayo hutegemewa na wakazi kwa uvuvi, ukulima wa pamba, alizeti, mifugo na hata mazao kama nanasi na viazi vitamu. Niles Wanjiru alihudhuria ufunguzi wa usajili wa kongamano hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga ameongoza washikadau kuzindua zoezi la usajili tayari kwa matayarisho ya kongamano la uwekezaji lililoratibiwa kufanyika tarehe 27 hadi 29 mwezi Februari mwaka huu katika kaunti hiyo katika kituo cha Tomboya.
Akieleza jinsi mpango wa ushirikiano wa serikali ya kaunti na wawekezaji almaarufu Homa Bay International Investment Conference utakavyonufaisha wengi, Gavana Wanga amesema lengo kuu ni kukuza sekta ya uwekezaji na kutoa nafasi za ajira kwa wakazi wa kaunti hiyo na hata zaidi kuongeza mapato ya kaunti kwa lengo la kuimarisha uchumi. We have also had registered and approved a special economic zone in Homa Bay, one of its kind in the western part of the country, and therefore the special economic zone and the county aggregation and industrial park will provide opportunity for investors, especially investors for export, but also investors for domestic use, to be able to invest and enjoy the incentives. Mwenyekiti wa baraza la magavana, gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru amepongeza juhudi za Wanga na kuwataka magavana wengine kumuiga kimaendeleo. What makes this initiative truly commendable is its potential to serve as a blueprint for other counties across the country. By emulating the model set by Homa Bay County, we can collectively spur economic growth in county governments. This conference will exemplify the power of collaboration, showcasing how partnerships between counties, the private sector, and the government institutions can result in tangible and impactful outcomes. Kongamano hilo kadhalika linatarajiwa kuwapa soko wakulima wa kaunti hiyo ambayo hukuza aina mbalimbali za vyakula na pia ufugaji pamoja na uvuvi. I encourage every county to consider adopting similar strategies to host investment conferences tailored to their unique strengths and opportunities. This will not only attract much needed investment, but also promote knowledge exchange, best practices, and regional economic integration. Na mtazamaji, ni shughuli ambayo imeonekana kupigwa debe na baadhi ya viongozi waliokuwemo, huku wakizidi kuwarai wakazi wa kaunti ya Homa Bay kuweza kushirikiana na kaunti hii wakiongozwa na gavana wao Gladys Wanga ili kupeleka kaunti mbele na ajenda yake ya kiserikali. Nikiripotia Dira ya Hope TV kutoka kaunti ya Nairobi, langu jina ni Nelias Wanjiri. Na mpenzi mtazamaji, tuvuke mpaka kule Cote d'Ivoire ambapo labda washangaa basi kwa nini ama kweli, ikiwa kweli jua ni tatizo nchini Ivory Coast ambako kunaendelea mchuano wa AFCON 2023. Hebu nikukumbushe kisa cha AFCON ya Cameroon. Je, wamkumbuka mwamuzi Jani Sikazwe katika mechi ya Mali dhidi ya Tunisia? Alizua mjadala ya kumaliza mechi kabla ya muda na kamishna wa mechi akamtaka kurejea kumalizia zile dakika 5 zilizokuwa zimesalia. Alianzisha tena ngoma na baada ya hapo alikimbizwa hospitali. Tatizo kubwa lilikuwa nini? Jua la utosi ambalo linachomoza na kuchoma na kisha kutua magharibi mwa bara Afrika. Mataifa kama Cameroon, Cote d'Ivoire au ukipenda Ivory Coast, Nigeria, Niger, Chad, Benin, Guinea, Equatorial Guinea na kadhalika, yakitambua kilichomtoa kanga manyoya. Bayana ni kuwa nchi za Afrika Magharibi, hasa kwenye ukanda wa pwani, zina joto kali sana, na zaidi ni kwamba si ukali tu wa jua bali unyevunyevu, yani humidity, kwa wale wanaoenzi king'enge. Sikazwe aliomba mwamuzi wa kiba amalizie mechi kwa kuwa alianza kujihisi vibaya na pumzi zikapana. Timu ziliambiwa papo hapo Mali walikubali wakiwa wanaongoza 1-0 dhidi ya Tunisia. Tunisia nao wakatoa breki ya gari moshi na kukataa kabisa eti ngoma isitishwe. Ilimbidi refa Sikazwe ajikaze mpaka kituko cha yeye kukimbizwa hospitali. Wakati AFCON 2023 iliyoanza Januari mwaka huu mpaka Februari 11 mwaka huu unapoendelea nchini Cote d'Ivoire, ilani tele zimetolewa kwa mashabiki na wachezaji pamoja na wageni kwa unyevunyevu upo 76% au hata zaidi, hivyo wakae mbali sana na jua kwa kujikinga kwenye vivuli. Na wachezaji pia wamekuwa wakilalamikia hali hiyo ya jua kali, ila wapi, mchagua jembe mpenzi mtazamaji si mkulima.
wapende wasipende, lazima AFCON iendelee, kwani waliamua kwamba watacheza mchezo huo. Na ndio mwisho wa taarifa zetu jioni ya leo, mpenzi mtazamaji. Shukrani jazila kwa kuwa hadhira yangu. Mimi ni Dickens Luvanda. Boniface Mredhi ametafsiria taarifa hizi katika lugha ya ishara. Kwaheri.